Michael Several. I've met all of you on Zoom in connection with the Berkeley Historical Society and Museum Oral History Project of the Mameloshn Mamas. Today, July 21st, 2023, we are at the home of Sharon Pincus, where Tonya Staros will make a video of your weekly get-together. As a personal note, I want to say it is a pleasure being here, joining you in what it will undoubtedly be my non-speaking observer role. So that's it. So Du kennst redst as du willst. Yeah. You can speak if you'd like. Lernen in Yiddish. Yes. Nein. It's okay. Oh, okay. Aber ich sehe dein Hitler. Ja. Und ich sage Grandpa. Das Ja. ist Zeta. Ja, Zeta. Es muss Ja, sein right? Du Zeta. bist der Zeta. Yep. Yeah. I'm in Zeta. I never thought I would be in Zeta, but Zeta Michael. boy, I'll tell you, Es ist sehr gut. it's Baruch Hashem. Wie viel Enkel hast du? How many grandchildren do you have? Zwei. Zwei Enkel. Ja, Wie alt seien sie? How old are they? I used to know how to count, and I'm now, maybe it's stage fright. But let's see, 7 months. Oh. Hey. And You want to see the pictures? Kleinenke. And and I have a 4-year-old grandson, and they're beautiful. Die bist sehr stolz. You're very proud of them. Proud and blessed too. Ja. Too. A Mädel oder a Jüngel? Baby. A maid. Let's see. A Mädel. A Mado, 7 months is a Mado. Uh-huh. Ah. And the 4-year-old is A jingle. a Yingle. A Jüngel. Uh-huh. Und ihr quält. Ja, mein Mama, Tata haben alle Zeit, allemal haben gesagt, ich quäl. Yeah. Ich hab nachos. Ja. Yeah. I take pride. I Very say with proud. pride. I get pleasure for my children. There's One- not really a one- translation for nachos. Ja, ich habe eine Freundin und sie hat gesagt, als Mama sagt, alle kleine Kinder, Enkel, seien Nachrichtenmachines. Oh. Yeah. So she said all little children are nachas or joy machines. Another word for jingle is boychik. Wojciech, The yeah. word for a little boy is boychik. In America. And sure nicht in the Sky. Nein, Ja? In Umitum. Umitum? Ja, Boychik? everywhere. Yeah. Ja? Ja. In Poland? Die ganze Welt wird Die Englisch. ganze Welt. The whole world. Yeah. Ich habe gedacht, dass ein Bötchen kann sein, ein Mann, was hat nicht heiratet. Na, ich meine es nicht. A boychik Aber- ist ein kleiner jingle. Ja, Ich habe Wojciech. gehört das. Ja. So, Ich weiß nicht, wir stammen in some places. Schwein, however you say it. ja. Als Nachmänner sind in boychik. Ja. Ja, mein Onkel ist gerufen, mein Bruder, allemal Wojciech. Komm, Wojciech. Und ist nicht gewesen, ein kleiner And a kleine Boychik is a Boychikel. A Wojciech. Yeah, no, du bist correct. You're right. A small boy is a Wojciechel, and as you grow older, it's a Wojciech. Yeah. Wenn du bist ein bisschen älter, du bist ein junger Mann. A Bocher. Ein Bocher. Oh, a Bocher, baby, that's A what Bocher is Oh, yeah. a man was is
wie sagt man, eligible Ja. Nicht für Chassene. Das ist, was ich hab getracht. Ja, Ja. sag mir noch einmal, a younger man. Oh, no, a Chass, no, nicht Ja. a Chass. In Durham, Afrika, wir haben gesagt, Chupperstock. Chupperstock. It's a mixture of English and Yiddish. ready to stand under the, ready. Yeah, Stop. Chupperstock. Stock in English. Ja. She's Chupperstock. New She's States where they're ready to married. stand under the chuppah or to get married. A bocher. Die meint sich, denk, als die will sagen Bocher. Bucher, ja, das ist was ich, Yeah. ja, nicht Deutsche, Bucher. Can sign a yeshiva book. Yeshiva bocher. Ja. Was is a Yingel, was is a student. Studiert in yeshiva, a boy who's studying in the yeshiva, yeah. Kann ich sagen ein bisschen von meiner Einiglich? Ja, wir kennen reden. Wir haben We're not going to talk about food, but... wir haben About her grandchildren. Okay, aber das ist eine kleine Sache. If you want to speak about your grandchildren, of course. Aber nicht zu lang. Okay, Not too long. Okay, mein Einiglich seinen in mein, da in Berkeley. Sie wohnen nicht da, aber sie haben gekommen. Und ich sag, oh, ich will reden, etwas zu do in Yiddish. They said, You're my... going to teach them something in Yiddish? Yeah, I wanted to, read them this book. Yeah. Und sie sagt, nein. Aber ich sag, dieser Buch, es ist in Yiddish und Englisch. Und sie sagen, okay, in English. So ich lerne in English und oi weh. They, okay, enough. They say, no, learn, read. They loved it. She's an interessant Meister. It's an interesting Yeah, story. for Kinder. Ja, für Kinder. Slabedick, lively. Ja, und they thought, oh, he's playing tricks. Oh, you know, they haben lieb von Do rest von dein Einiglich. You are talking about your Einiglich. Ich will reden von mein Bobbe. Sie ist der Mondensach. Sie hat gelernt Anna Karenina in Russisch. She read Anna Karenina in Russian. Und sie hat mir gefragt, komm, sitz bei mir, sit next to me, und ich will lernen Anna Karenina in Russisch. Und sie hat mir nicht losen weggehen. She would let me go away. She had a captive audience and she would read Anna Karenina in And Biffle Russian. hast du verstanden? How much did you Kein understand? Sache. Oh my God. Nicht ein Wort? Nicht Not one ein word? Wort, nicht ein Wort. Anna, nicht immer mehr. But warum hat sie das gemacht? Sie reden, lernen zu dir in Russisch. Ich hab der Buch gekriegt von Bibliotheka. I got the book from the library. Und sie ist gewesen als sehr zufrieden. Und will lernen. Und sie will, dass ich muss hören, was sie lernt. Ich hab eine geglichen. Geschichte, was ist sehr interessant zu lernen. Ja, ich hab geglichen, wie es klingt. I like the way it sounded, the Russian, ja. Was hab ich gewusst? What did I know? Ich bin in ganzen gewesen 14 Jahre, only 14 years, ja. Aber sie hat nicht übersetzen von dir? She didn't translate it? Nein. Und ich hab nicht gefragt. Wer soll sein da ein paar schon? Oh, meine ist so, sie will weggehen, sie will nicht. Poete, ich bin gewesen ein Poete. Was? Ein Poete. Was ist das? Yeah. Prisoner? No, a peasant.
A peasant. Ja. Oh. Aber ich habe gehabt dasselbe Meister mit meiner Tochter. Als my Mama hat geredet Yiddish mit mir, das sagt mal. So my mother spoke with me in Yiddish all the time. And my daughter heard it. But when I tried to teach her things in Yiddish, when ich habe ihr gewollt singen etwas a Liedl. Ich will, dass sie soll singen a Liedl in Yiddish. Sie hat gesagt, nein. And ich habe gesungen in Yiddish, so I would sing anyway in Yiddish. And she would then twist the words around. Ove. Jetzt, sie studiert Yiddish. Auf dem Telefon, ja. Jetzt, sie will reden Yiddish. Sie hört auf die Telefon. Mit Duolingo? Nein, sie hat etwas an andere Application. Wie sagt man Applikation? Yeah. So now she's studying, and then she texts me in Yiddish. Oh. Das ist sehr schön. Ja. Mit der Alphabet? Sie hat studiert Ivrit für ihr Bat Mitzvah. Sie kennt the Oisius in Yiddish. Oh. So she knows how to read because she learned Aber the sie weiß nicht letters for her zu bar lesen. mitzvah, bat mitzvah. Yeah, so she knows to read the Hebrew letters, but she doesn't know what the words mean. Hast gelernt dem Artikel in the New York Times wegen die jiddische Menschen in Melbourne, Australia. Australia, ja. Und Und sie mein Sohn lernen, hat geschickt die Artikel zu mir und ich habe gekriegt, ich denke von Susan. ja, von Ja. Susanne, Ich ja. habe gekriegt von einem Mensch in New Jersey. Hat mir auch geschickt, der Artikel. Ja. Und ich habe gekriegt von meinem Sohn. Was way into New York Times. I received the article from my son, who reads the New York Times. And was an article, Michael, about Yiddish in Australia, in Melbourne, how alive it is. Wie viele Schulen haben sie, was lernen auf Sieben oder 7 schools mehr. teaching Yiddish. 7 Schulen? Yeah. Yes, on theater in Yiddish, and ja, es ist sehr lebendig, lively. Ja. Yiddish Leben, Yiddish life. Du weißt, Menschen my age, wie sagt man? Mid-Zeitig, contemporary. Ja, meine Mitzeit. A Frau of a certain Menschen, age. ja. Sie sind geboren in Milchoma. They were born during the war. Und eine Sache von sie, many of them, haben gefahren in Australia. They went to Australia. Nach dem zweiten Milchoma. A Sache sind geboren gewesen in displaced persons camps. Many were born in displaced persons camps, and they came to Australia. So, you had a Sach Freunde, was haben geredet Jiddisch und geredet Jiddisch zu seinen Kindern. Wenn die hast gewohnt in Melbourne. 3,5 Jahre. Von 1983 bis 1987. So you lived in Melbourne from 1983 to 1987. Right, for 3 years, 3.5 years, yeah. Aber deine Kinder sind geboren geworden da? In Durham, Africa, in South Africa. Meine Kinder, wenn ich gegangen von Durham, Afrika. Meine Tochter ist gewesen 6 Jahre alt und 9 Jahre alt. They were 6 and 9 when we left South Africa, yeah. Oh. Zal me lenen? Okay. Efter een mens zal zeggen een klein beetje wegen het boek. The book is a Meise von Kindern. It's a story for children. The Clever Little Tailor.
It's das Kluge Schneiderl. And it is übergesetzt by David Forman. Is the Anacle von Solomon Simon, who is the author. The dictator. Okay. This was originally published pre-war in 1933, and this has now been brought back. Yeah. So, Und euch, wir haben schon gelernt, we already read, die Bücher, was sind auf dem Tisch, the Yeah. books that are on Yes. the table. Yeah. Und a paar von sie sind gewesen sehr schwer. A few Yeah. of them were very difficult. Mameloshn is given a bisschen geringer. Letzte Dus Buch these ist two were a little gewesen easier. schwer. Das ist ein Buch von Paese of plays, und das ist gewesen schwer, difficult, und das ist Poesia, that's poetry. Und so wir haben beschlossen zu lernen, and so we decided to read etwas, was ist ein bisschen geringer. Und das ist für was wir lernen Kinderweise. Yeah, so this is easier a than- children's story, Yeah. is what Dolores was telling us, and it's a little easier than some of the difficult stuff we've been plowing through. Es ist gewesen interessant, weil politische Revolution, So Spiele. the book of plays that we read were written by S. Ansky, and most of them take place in Russia, probably before the revolution, and it's about the various uprisings of young people, and Yeah. making sort of a comedy out of the difficulty of their lives in some cases, and in some cases not so comic. Und Ansky's berühmteste Paese, his most famous play, is given the Dibuk. A Sachmenschen Wesen von Dibuk. Yeah, a lot of people know about the Dibuk. Okay, lo meer lernen, let's read. Wir will lernen ein bisschen. Welche? Und fine. We're going to start at the beginning. Oh, Yeah. Amal. Mit der Sachjahren zurück. Kein Eisener ist noch nicht gewesen. Als Menschen haben gewollt fahren von ein Stadt in der andere, sie seien sie gefahren, reitig auf Pferd, aber in Fuhren. Once upon a time, many years ago, there were no trains. And when people wanted to travel from one city to the other, they rode on a horse or in a wagon. Okay. Und heute gedacht, überschicken Schreuders von ein Stadt in der andere, hat man die Schreuders eingepackt in Wagener und abgeschickt in der andere Stadt. Okay, so if one had to send merchandise from one city to another, one had to send the merchandise or load it in the wagon and send it to the other state or the other city.
Millie. In jener Zeit hat gelebt große Sucher mit dem Namen Israel Fried. Ist gewesen reich und gefindt große Geschäften. Hat gehabt ein großes Geschäft in der Leschne und pflegt schicken seine Schreures in alle kleinere Städte und städtlich. In the old days, there lived a merchant with his name was Israel Fried. He was and he ran he had a big business in the city of Leshnya. And he used to send his merchandise to all the smaller cities and städtlich little villages. Schneiderl. In derselben Stadt, Leschner, auf der Oremer Schulgasse, hat gewohnt ein Oremer Schneider mit dem Namen Berl Lapidus. Keiner hat ihn nicht gerufen mit dem Namen. Alle haben ihn gerufen Schneiderl, the Little Tailor. In the same city of Lesnar, on the poor street that the shul was on, there lived a tailor with the name of Beryl Lapidus, but nobody called him by that name. Ist gewesen klein, dar und schwarz. Schwarze Haar, schwarze Augen, schwarze Brimmen und ein schwarz spitzig Bärdel. Schneiderl ist gewesen ein freilicher, ein lebendiger, ein größer Witzler. Ständig gewesen great mit a little und a Witz. So, he was small, lean, and black hair, black eyes, black brows, and a black sharp pointed beard. Schneiderl was a happy man, very lively, a big joker, and he was often ready with a song and a joke. Ist gewesen ein Tate von 4 Kindern. Gewohnt hat in einer kleinen Stiebel. Die Kinder seien ständig gegangen, abgeriesen, abgeschlossen. Und in Haus hat ganz oft gefällt bereut. He was a father of 4 children and lived in a small little house. The children were always going around, and this is an idiom, abgeriesen, abgeschlossen, in rags, torn and rags and tatters. When in the house, they often lacked bread. Ist gewesen ein guter Schneider. Aber hat selten
gehad. Nur Ormeleit haben ihm gegeben, etwas zu tun, zu nähen. Die Reicheren haben ihm nicht lieb gehabt. Mit Schneider ist gewesen nicht gut an sich einzuheben. Fleckt offen fahren, offen werden und Balabas Azoi, als es weckt ihm geht in der siebte week. Okay. So he was a good tailor, but he rarely had work. Only the poor folk gave him something to sew. The rich people did not like him. Schneider, the tailors, it wasn't a good thing to get started with him, to argue with him. He used to answer back to the most important people in town, and so it happened to that what he said touched a nerve. It cut to the quick. This is also it that I had to look up several places to figure out what he So you literally poked them in the seventh rib. Hat keinem nicht gescheunt, war keiner sich nicht gebeugen. Als man hat sich nur a Krim getan, als die Arbeit ist nicht so gut, wie es darf zu sein, hat Schneiderl auch geändert, als man hat schon versorgt a Zen. Okay, so he didn't disrespect anybody, he had respect for everyone, but he wouldn't bow to anyone. If someone just frowned and said that the work was not good enough, or not good as it should be, Schneider had talked to him so that they would never dare do it again. And that was a strange, idiom. But that's, they would be careful not to do it again. Die ganze Stadt hat gekannt, dass Schneider seine weltlich pflegt gehen von Mile zu Mile. Einmal in Sommer hat getroffen, als auf den Weg, was hielt von Leschne zu die kleinere Stadt, hat sich verklebt Räuber from mouth to mouth. One time in the summer, they had encountered on the road that led from Leshna to the smaller towns.
they were attacked by a robber. So, der Gaslin is etliche Mal verfallen die Wagener von dem Seuche. Geharget die Treibers und zugenommen die Speure. Der Gewirr hat geprobt Dingen starke, gesunde Balegoles, aber es hat gut nicht geholfen. Der Gaslin is gewesen a große Geburt. The robber had often befallen the wagons with the merchandise, and he killed the wagon drivers and stole the merchandise. Meanwhile, the owner of the merchandise tried as hard as he could to hire strong, healthy wagon drivers, but nothing helped. The robber was much stronger. Es seien durchgegangen ein paar Chadoshim. Etliche und Treibers seien der Hartger geworden und keiner hat nicht gewollt sein mehr kein Untreiber auf dem solcher Wegener. So a few months passed and some wagon drivers were killed and nobody wanted to be a driver any longer on the merchants' wagons. Der Säufer hat getrabt und nicht gewusst, was zu tun. Einmal, wie ist gesessen in sein Büro und getragt, ist rein das Schneiderl und gesagt: Gut Morgen euch, Herr Fried, heut ihr wollt, will ich sein der Untreiber von euren Wagen. Ihr konnt doch nicht. So the merchant thought, and he didn't know what to do. One time, as he was sitting in his office and thinking, the little tailor came and said, Good morning to you, Mr. Fried. If you want, I'll be your driver of your wagon. You know me. I really have enjoyed this sitting in and hearing the Mameloshn. I probably haven't heard it in person with so much, since I was a child and heard it from my grandparents. So this is, and unfortunately, I could only pick up a few little words here and there, trying to assemble those few words into. That's okay.